Tsilangile Kejom Keyom. Maka liziana jisa njia ranzi kwen sambo zaka nyo. Gà'a Kәjòm. Ma mon kwen. On bi que nyaga nela ma vu kendandam kente. Gà'a. Uma cause lo en la adi application ai. Kila siteng ani la un cholimbi we application ai na o phone. Una we baga o abama whether o ke install update mu adi la o lo. Ani la o ke nteme we no fan pentu baga o lo la kila nki va application vezive bipse von kunkwene fe. Adi fambola va application no tem avege dzi auko shiza di va Play Store ka mo se ga bema on tin ne la unke ke share a application ayilo. Ma ga kumlo la ko di shita ma odi ki application va tu we to wa von kunkwen. Wo vilo ene tu azo etimleo baga o la fambola ma di ma wele amo von kunkwen. Baga uen la fove vidi eyechin bizi gobele. Azo tani la obuko na di update a unki ili application ayo von kunkwen. Andi la budi mbi geti uma yen la baga la utof ke share gelu. Wo yen do en va nyok tu la LandBro keyboard. Wo liu install. Kiji installing. Ukete. Zaka na mete ka even liu open. Liu done. Jidu ene bo application ai. Awo von kunkwen mibo ezite nshu etu. Mibo mazaga adzifa sho kila bibite vide we na liu install na le. Ekete keji installing. Ekete kena vi. Ebong zaga la app install kaga la app not install. Ukila ke shiri ke ndi awo von kunkwen na ko ta mbo so ke nyo si zi se kwen metu. Wo dzi shise fove wo yen la be gamto no ji ten. Wo shise lo enti ku ke shi mbo so ke nyo si kwen. Siten wo shise fo la wo shise le phone shise fo ncho 4.5 megabyte. Ukilo la akudi nge eli. Azo wo shise le phone vi ke ben stinga to la app no install. Wo dzido na a settings our phone. Okay, settings. Zo kwen le settings via apps and notifications. Zo kwen le apps and notifications zo o yen. Special app access. O shebe ga la install unknown apps o kwentu. Zo yendi auza aleke shay. Wo video na amon kunkwen mentemo wo kwento kwetu wuji tokoshe wo bo over tu. Amon kunkwen na amadi de lembi. Wo shikan application na wo ne install ba app tu. Bo va application ai. Wo version na
aka shaba ga a WhatsApp ovation a WhatsApp fambula di WhatsApp au avitma ufatu ovia WhatsApp ala from this source ubo andi a wofan kwenkwen wayan laka de la uvi bo zo bo ali kese ka ala mo boyin safu atandi la wi itma u adede a bluetooth ko itma wo zenda wo kuna zenda bo wo so ko yan laka de la ubo bwene fatu atandi la itma wo bluetooth wo kuna de file manager or files by Google wo kuna file manager bo fatu kong te kishi ko yan la ka bo wo kuna bo ta fatu wo bwene feze kishwe mbi kan me la wo bwene fa she bwene si ze WhatsApp ko wo bwene si ze ke she vitama wo fatu ma bo fatu ze zo bo ka install zidu wa wo install li wo phone ko to me di eje wo zo shwetu wo vi a setting zo kun lu a setting zo ma shi agatan shi wayan system wo kuna system wayan languages and input wo kuntu wayan virtual keyboard wo kun aka she wayan la a wo fan kun ko to me yan LandBro keyboard wo vi she na manage keyboard wayan la LandBro keyboard andi a wo phone ade la avukata mambo wo vi kuntu bo we ma ga ocean ding na ma chombi ngadi. This input method may be able to collect all the text that you type, including personal data like password and credit card. It comes from the app LandBro Keyboard. Use this input. Uga okay. Kabokman ubwene feze. Mbokso funkunku mbokso kanya Gà'a Kәjòm zidi eje ozo wenye ontom tulo we temawe. O video washen o kwena shen we ko fukwen kong wondi ta Facebook muzo nyok trowe zonkanka family